сила тишины. Позволь всему прийти к тебе естественно. В мире, переполненном шумом внешним и внутренним, тишина становится одной из самых редких и в то же время самых мощных состояний бытия. Но именно в этой тишине скрыта колоссальная сила. Сила позволять жизни разворачиваться не через усилие, а через присутствие. В этом спокойном пространстве ты не гонишься, ты позволяешь. Ты не контролируешь, ты наблюдаешь. И в этом наблюдении ты вступаешь в контакт с глубинным разумом, который направляет все существующее. Большинство людей живут полностью во власти своих мыслей. Возникает мысль, и они автоматически считают ее истиной, как будто разум — это безупречный компас правды. Но вот тихое, но революционное осознание, то, что у тебя появилась мысль, еще не значит, что она правда. Каждый день мы думаем от 60 до 70 тысяч мыслей. И вот что поразительно, 90% из них те же самые, что и вчера. Мысли повторяются, привычны, знакомы. Если принять, что мысли влияют на твои решения, а решения формируют поведение, а поведение создает опыт, который в свою очередь рождает эмоции, становится очевидно, если мысли не меняются, то и жизнь останется прежней. Этот цикл становится своего рода психологической инерцией. Одна и та же мысль ведет к тому же выбору. Один и тот же выбор к тому же поведению. Поведение создает тот же опыт. Опыт вызывает ту же эмоцию. Эмоция подпитывает ту же мысль. И круг повторяется. Как выйти из этого замкнутого круга? Через осознанность. Через тишину. Через метапознание, способность осознавать собственное мышление. Когда ты начинаешь наблюдать за своими мыслями, а не бессознательно проживать их, ты создаешь пространство. А пространство — это точка начала изменений. Когда ты становишься наблюдателем, ты перестаешь быть пленником своих шаблонов. Почему это так важно? Потому что если ты не осознаешь свое бессознательное состояние, те автоматические мысли, реакции и эмоции, которые управляют твоей жизнью, ты будешь снова и снова проживать один и тот же эмоциональный день, называя его разной жизнью. Ключ к настоящему преобразованию заключается в том, чтобы так глубоко познакомиться со своей внутренней природой, чтобы старая личность начала растворяться не усилием, а вниманием. Именно это и означает слово «медитация» — становиться знакомым с чем-то. Не просто сидеть в тишине с закрытыми глазами, а углублять свою близость со своим внутренним миром. Когда ты в тишине знакомишься со своими мыслями, чувствами и поведением, которые раньше определяли твою личность, ты начинаешь отделяться от них. Ты видишь их как старые программы, а не как себя. И в этом появляется пространство для рождения нового «я». Тишина — это не просто отсутствие шума. Это не пустота. Тишина — это поле бесконечного потенциала. Это утроба творения. В этой тишине, когда шум ума утихает, ты возвращаешься к своей самой сути, той части себя, которая не тронута прошлыми историями, ярлыками и ролями. Части, которая просто есть. И именно из этого состояния бытия может начаться все новое. Так что остановись. Закрой глаза. Сделай глубокий вдох. Позволь вниманию опуститься ниже мыслей. Почувствуй тишину не только вокруг, но и внутри себя. Это не пустота, это наполненность без формы. Именно из этой глубокой тишины рождаются ясность, творчество, покой и сила. Чем чаще ты возвращаешься в это состояние, тем более знакомым оно становится.
Со временем ты начнешь приучать свое тело к новому эмоциональному состоянию, не основанному на стрессе, страхе или нехватке, а наполненному спокойствием, доверием и целостностью. Ты начинаешь понимать, тебе не нужно гнаться за будущим, тебе нужно лишь настроиться на него. Когда ты перестаешь контролировать и начинаешь слушать, ты входишь в естественный ритм жизни. В тишине ты больше не навязываешь. Ты становишься восприимчивым. Восприимчивость — это не пассивность. Это мощное открытие себя тому, что хочет прийти. Это доверие к тому, что твое уже направляется к тебе, если ты создашь для него пространство через присутствие. Позволь всему прийти к тебе естественно. Не через погоню, не через усилие, а через присутствие, ясное, осознанное, соединенное с той тишиной, из которой рождается все. The power of silence. Let everything come to you naturally. In a world brimming with noise, external and internal, silence has become one of the rarest and most potent states of being. Yet in that silence lies a tremendous power, the power to allow life to unfold, not by force, but by presence. In this quiet space, you do not chase, you allow. You do not control, you observe. And in doing so, you step into the deeper intelligence that governs all of existence. Most people live entirely at the mercy of their thoughts. A thought arises, and they accept it uncritically, as if the mind is a flawless compass for truth. But here is a quiet, revolutionary insight: just because you have a thought doesn't mean it's true. On any given day, you think between 60,000 to 70,000 thoughts. And here's the staggering part: 90% of those thoughts are the same ones you had the day before. They're recycled, habitual, familiar. If you accept the premise that your thoughts influence your decisions, and those decisions create your behaviors, and your behaviors shape your experiences, which in turn generate your emotions, then it becomes clear: if your thoughts never change, neither will your life. This cycle becomes a kind of psychological inertia. The same thought leads to the same choice. The same choice leads to the same behavior. The same behavior creates the same experience. The same experience produces the same emotion. That emotion then feeds back into the same kind of thought, and the loop continues. So, how do you step out of this loop? Through awareness. Through silence. Through metacognition, the ability to become aware of your own thinking. When you begin to observe your thoughts instead of unconsciously living through them, you create space. Space is where change begins. When you become the observer, you are no longer the prisoner of your patterns. Why is this important? Because if you remain unaware of your unconscious mind and the automatic patterns that run your life, you will continue to live the same emotional day over and over, calling it a different life. The key to true transformation lies in becoming so intimately familiar with your inner workings that the old self begins to unravel, not through effort, but through awareness. This is the real meaning of meditation: to become familiar with something. Not just sitting cross-legged in stillness, but deepening your intimacy with your own internal world. When you sit in silence and become familiar with the thoughts, feelings, and behaviors that once defined you, you begin to separate yourself from them. You can see them as old programs, not your identity. And in doing so, you create room for a new self to emerge. Silence is not the absence of noise.
It is not emptiness. Silence is a field of infinite potential. It is the womb of creation. In that silence, when the mental chatter dies down, you return to the most essential part of yourself, the part that is untouched by past stories, labels, or identities. The part that simply is. And from this place of being, everything new can begin. So, take a moment. Close your eyes. Breathe deeply. Let your awareness sink below the surface of your thoughts. Feel the silence, not just around you, but within you. This is not void, it is fullness, still in form. It is from this quiet depth that clarity, creativity, peace, and power arise. The more often you visit this space of stillness, the more familiar it becomes. Over time, you begin to condition your body into a new emotional state, one that is no longer dictated by stress, fear, or lack, but instead radiates calm, trust, and wholeness. You begin to realize that you do not need to go after your future, you only need to align with it. When you stop trying to control and start listening, you align with the natural rhythm of life. In silence, you no longer force outcomes. You become receptive. Receptivity is not passivity, it is a powerful openness to what life wants to bring you. It is allowing the right things to come at the right time, without frantic interference. It is trusting that what is meant for you is already on its way, if only you make room for it by being present. Let everything come to you naturally. Not by chasing, not by striving, but by being clear, conscious, and connected to the silence that births all things.